Which one of the following statements about the private bill in Indian Parliament is not correct? Its introduction in the House requires 7 days notice എന്നുള്ളത് wrong statement ആണ് കാരണം 1 month notice ആണ് വേണ്ടത്. Which of the following statements are correct regarding the federalism of India? Indian Federation is an indestructible union of destructible states. Indian Federation is an indestructible union of indestructible states. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ്. ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ JNK ആണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആണ് റോങ്. അപ്പം ഈ 2 എന്നുള്ളത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഓപ്ഷൻ എയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Considering the different schedules in the Constitution of India, which of the following pairs are correctly matched? ഇതിൽ 6th ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയെ കുറിച്ചാണ്, പക്ഷെ രാജ്യസഭയുടെ സീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 4th ഷെഡ്യൂൾ ആണ്. സോ ഈ 2 റോങ് ആണ്. 10th ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസാമിനെ കുറിച്ചും മേഘാലയയെ കുറിച്ചും ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് റോങ് ആണ്. ആന്റി ഡിഫിക്ഷൻ ആണ് 10th ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2ഉം 4ഉം റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് 1 and 3ലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. Which of the following statements relating to right to property in the Constitution of India is not correct today? ഇതിൽ in case of violation, the aggrieved person cannot move the High Court under Article 226 എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് റോങ് ആണ്. ഹൈക്കോർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. In India, a bill is not to be deemed to be a money bill if it contains provisions for the imposition of fines or other pecuniary penalties or the demand or payment of fees for licenses or fees for services rendered. അതാണ് correct answer. Which among the following statement is not correct regarding the election of the Vice President of India? Correct answer എന്ന് പറയുന്നത് the election college includes the elected members of the state legislative assembly എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് wrong statement ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആൻസർ. Which one of the following is added to fundamental duties through the 86th Amendment Act 2002 of the Indian Constitution? Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years? ഇതാണ് correct statement. ബാക്കി മൂന്നും നേരത്തെ തന്നെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. 86th അമെൻമെന്റിൽ ആഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ്. Which of the following pairs are correctly matched ആണ്? ഇതിൽ സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ്. ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ബാക്കി രണ്ട് കമ്മിറ്റീസിന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി 2-tier സിസ്റ്റം ഓഫ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചുമാണ്. സോ 1 and 2 ആണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി 1 and 2 only. Which writ among the following is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform, which can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal, or government for the same purpose? Mandamus ആണ് answer. Considering the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha in the Indian Parliament, which of the following statement is not correct എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Only Lok Sabha has power in the introduction and passage of financial bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India. ഇത് wrong statement ആണ്. So answer option D. Who among the following called Indian federalism a cooperative federalism? Granville Austin ആണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Which among the following statement is not correct about the Controller and Auditor General of India? Controller and Auditor General of India submits his audit reports relating to the accounts of the center to the Chief Justice of Supreme Court. Other wrong statement are. Per incurium judgment means having no bindingness in subsequent decisions. Which one of the following is not true of the doctrine of necessity as applied in administrative hearings? Administrative decisions are not based on sound necessity is justifiable. In order to form a new state, which schedule in the Constitution of India needs to be amended? First schedule ആണ്. As per the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, a week means a period of 7 days beginning at midnight of Saturday. Recess under Indian constitutional scheme means interval between prorogation of Parliament and its re-assembly in new session. Match the provisions in the Indian Constitution list 1 with the country from which it is adopted in list 2. ഇതിൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി അത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
Then method of election of the president, അത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ്. റെസിജ്വൽ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. Article 308 protects private property against execution action but not against legislative action. X cuts a mango tree in a government land and sells the wood for money. He is liable under the Kerala Land Conservancy Act with damages of 3 times the value of the tree and fine of rupees 500 or punishment of imprisonment extending to 6 months. As per the Indian Constitution, the essential qualifications to become a Chief Election Commission are ഇത് മൂന്നും qualifications അല്ല, ഇത് മൂന്നും തെറ്റാണ്. So option D ആണ് answer. None of the above ആണ് answer. Which one of the following is not true with regard to India's reservation to the provisions of Convention on Elimination of all forms of discrimination against women? Reference of disputes to International Court of Justice in case of failure of arbitration. അത് wrong statement ആണ്. So option C ആണ് answer. Which of the following is not one of the core values of public administration? Efficiency, equity and effectiveness ആണ് core values of public administration. So bureaucracy ആണ് answer. അത് not correct ആണ്. Entropy is a law of nature in which all forms of organizations move towards disorganization and death. Under the Indian Constitution, the residuary powers are vested in the center. The process of transmitting the idea or thought into meaningful symbols is called encoding. 67th question cancel ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The first municipal corporation was established in India at Chennai. Which of the following is not a feature of good governance? Accountability and transparency and rule of law ഒരു good governance ന്റെ feature ആണ്. Nepotism അല്ല. So option C ആണ് answer. Leaders are born and not made is a perception based on trait theory of leadership.